Welcome, guys. Hi. Ahoy! 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 Okay, so this is the Who from Mongolia. Welcome to Visavica. Welcome to Masters of Rock. How are you today? За вица татаа морил тэгээд энэ манай өнөөдрийн Masters of Rock гэдэг фестивал бас татаа морил өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Маш их баярлалаа. Бид бүхэн Czech улсад одоо 3 дахь удаага ирж байна. Тэгээд Masters of Rock одоо шоу одоо энэ фестивалд оролцож байгаа. Туйлын их баяртай байна. Thank you so much for having us. This is our third time in the Czech Republic, and this is the first time in the Master Rocks, and we're really happy and honored to be here today. Okay, this is a huge festival, and a lot of people will see you. Are you excited about that? өнөөдөр энэ нөгөө фестивал маань нэлээд өргөн хэмжээнд болж байгаа. Тэгээ маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээ та нарын сэтгэл тогтол хэрэг хэмжээнд байна. За сэтгэл маш их тогтолж байна. Яагаад гэвэл бид нар одоо өнөөдөр бас мэн тайзан дээр бидний бас сонсч хүндэлдэг бас амтлагуудынхаа бас өмнөх нь бас гарах юм байна. Тэгээд Чех улсад одоо ирэх болгондоо угаасаа их баяртай байдаг. Тэгээд түүх уламжлал ихтэй одоо Монгол шиг ийм адилхан санагддаг. Тэгээд бидний энэ фестивалд оролцож байгаа төлөөх баяртай байгаа. We're really happy to be here today, and among the other rock stars we always listened to when we were younger, and then we're so glad to be here. And also, we love coming to Czech Republic every time because it has a rich history, just like our Mongolia. So we're so happy to be here. We're happy too. Do you come only for this show, or do you have more shows around Europe? Зөвхөн энэ одоо өнөөдрийн тоглолтод зориулж ирж гинүү эсвэл энэ Европоор өөр тоглолтууд байгаа юу? За бид бүхэн одоо Европын туур маань одоо эхлээд ер нь өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд энэ бол одоо бас сүүлээсээ бас нэг хэдхэн бас фестивалдаа одоо ирж байна. So the European tour is almost ending. So it's been over a month now. So we're coming to Czech Republic just continue our European tour. Okay, your music is very, I would say for Europeans, very unusual because you combine Mongolian traditional music, traditional instruments, plus metal, rock metal. It's called HUNNU rock, right? Can you tell us how this idea started? How did you, why? Та бүхэн маань энэ нөгөө европчуудад их шинэлэг зүйлтэй та хэдийн маань урсгал тэгээд нөгөө metal music тэгээд нөгөө үндэсний хөгжим хоёрыг хослуулад тэгээд нөгөө HUNNU rock гэдэг жанрын төрлийг гаргасан. Тэгээд энэ санааг анх гаргасан түүхээсээ та хуваалцаач. За ер нь энэ санаа маань үүдэл нь бол 10 жилийн өмнөөс манай продюсер Дашкахаас маань ихсэн. Тэгээд одоо Монголын үндэсний хөгжим болох одоо товшуур, морин хуур, цуур, мөн жуу харп тэгээ энэ олон төрлийн хөгжмүүдийг яг одоо орчин үеийн рок хэлбэрт шилжүүлээд өөрсдийнхээ шинэ жанр болох HUNNU rock гэдэг стилээ одоо энэ дэлхийн нийтэд зориулаад гаргасан байгаа. Тэгээд ер нь одоо дэлхийн нийтэд шинэ урсгалаас солилж байгаа юм. So around 10 years ago, our producer Mr. Dashka came up with the idea of mixing our traditional music instruments such as horsehead fiddle, mörön hor, tavshor is a Mongolian guitar, and also J-harp. And we use this such a Mongolian traditional instruments, mixing it with the metal rock music instruments, and then created this genre called HUNNU rock, and introducing this our genre to the world. The way you sing, Gala, right? Sings mainly, right? It's the throat singing. To me, it sounds like if I sang like that for 1 minute, I would not speak for the rest of the day. How did you learn that? How long have you been singing like that? Таны нэр галаа баха. Тэгээд та бас нөгөө хөмилдэг. Тэгээд нөгөө би хэрвээ ингээ хөмилэх юм бол бараг тэр өдөртөө ингээ дахиж ярьж чадахгүй баха. Тэгээд үнэхээр хэцүү юм шиг санагддаг. Тэгээд та энийг анх яаж сурсан бэ? Хэр удаан сурсан бэ? Манай амтлаг бол маш онцлогтой. Бид бүхэн 3
гурван залуучууд маань гол дуулж ийн. Дээрээс нь бас бүх одоо хамтлагийн гишүүд маань вокал, хөөми хийдэг, бүгдээрээ хөөмилдэг гэсэн үг. Тэгээ хөөми бол одоо цаг хугацааны урлаг, маш олон жил судалж, маш их сургуульд хийж бий болдог урлаг. Одоо ихснээс хойш бараг 10-20 жил болсон байна. Гэвч одоо болтол сурсаар л байна те. Тэгээ энэ хөөми бол өөрөө байгаль хүн хоёрын хоорондын холбоо, байгалыг дуурайж, усны чимээ, хүрхрээ, тэр салхи юу вэ? Амьтны чимээ бүгдийг нь дуурайж энэ хоолоогоор дуурж анх хөөми үүссэн байдаг. Энэ гайхалтай урлаг. So we have three singers, and also all of our members can do throat singing, and it's been over 10-20 years, but we're still learning. It's such a unique sound it's a connection between human and nature. So it's like the way when it first happened, it's like copying the sound of natural sounds, like such as wind or river and raindrops, and it's like also copying the sound of animals as well. So it's such a unique way, one unique version of our band. It takes a lot of time to practice, and it needs a lot of time to practice. I believe, I was watching some of your videos and shows and listened to some music, and I have the impression that you combine parts of the spiritual world connected with the Mother Nature, but plus the metal music, which is for metal fans very unusual, but I believe it is giving them something very special. How do you feel about that? Одоо ингээд танаа уран бүтээл болон шоуг ингээд үзэж байхад нэг юм их анзаарагддаг. Та эдийн бүтээл маань болохоор юм байгалийн тэр нэг сүнслэг байдал, тэгээд металл төрөлжүүлээд хослуулад энэ нөгөө металл фэнүүдэд бүр үнэхээр их гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээд энэ сүнслэг байдал маань одоо ингээд металл юутай төрөлтөө хослуулад энэ нөгөө та бүхэнд одоо ямар сэтгэл одоо ингэж төрүүлж ямар одоо жишээ нь ингээд мессежтэй ингээд явуулахыг хүсдэг бай. За мэдээж бид бүхний одоо төрсөн нутаг тийм ээ, байгаль, цаг уурын онцлог, тэгээд бидний амьдарч байгаа өндөрлөг, бүх зүйл бидний одоо өнөөдрийн энэ хоолойны дугуйлттай хөгжим байгаа байдал бүх зүйлтэй мань холбоотой. Тийм болохоор энийг одоо унган байдлыг алдуулахгүйгээр энэ хүннү рок руу ингэж дэвсэж оруулж ирсэн амар мундаг санаа байсан манай продюсерийн. Тэгээд нэгдүгээр энийг ярмаар байна. Хоёрдугаарт энэ байгаль одоо их дэлхийдээ ойрхон байдаг. Энэ байгаль дэлхийгээсээ бид нар урам зориг авч чаддаг. Энэ сүнслэг байдлаа бид нар өнөөдөр хүртэл ингэж ээж аав өвд ээжээсээ ингэж уламжилж ирсэн байгаль гарахаараа бид нар шал өөр хүмүүс болдог те. Үнэхээр ингэж бидний зөн сэрдэг те. Тийм учраас энэ мэдрэмжүүдийг дэлхийн хүн төрөлхтөнд та нарт бас байгаа шүү энэ мэдрэмж чинь. Энийг бодож яваарай. Энийг сэргийгээрээ нөгөө гоё хайраа дотроос гаргаач те. Ингээд хайр гэдэг зүйл хүнд байдаг штэ те. Нэг бусдыг хайрлах, байгалыг хайрлах сэтгэлээ хааш нь хийчихэд байна. Тэрийг олоод гаргаад ирээч гэдэг мессежийг л хөгжмөөрөө дамжуулж бид нар өгөх гээд байна. Even after mixing of traditional, our unique music, and then also mixing it with introducing it to the world is one of our advantage. And secondly, the spiritual energy from the nature is such a unique way. We have to love it, respect it, and also receive the energy. So we just want to remind our people, our fans to reconnect with the world in order to understand more, learn more. And there's so many things that we need to feel. So that's the message we're trying to send our fans all around the world. How do people in Mongolia receive your music? Because I don't think they are very used to hard or metal music, or are they? Монголын фэнүүд маань одоо та бүхний яаж хүлээж авдаг вэ? Одоо миний бодлоор магадгүй монголчууд маань юм нэг team амир heavy metal тиймэрхүү юм байдгүй, эсвэл байдсан болоо би сайн мэдэхгүй байна. Тэрийг тайлбарлаад өгөөч. За мэдээж одоо энэ ардын урлаг бол мэдээж монголчуудын одоо яг өөрсдийнх нь ахуй соёлоос үүсэлтэй урлаг. За тэгэнгүүт одоо энэ орчин үеийн урлагтай хөл нийлүүлээд одоо манай Монголд бол бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө. За ер нь бол манай Монголд бол метал хөгжим одоо гадныхныг харж яхад бол одоо ерөнхий харьцангуй хөгжиж яваа. За ихтэй надад орчилж.
Yeah, it's been quite some time. You know, there's a lot of bands who's trying to introduce our classical traditional instruments. You know, putting in a modern version, and there are a lot of role models as well. And you know, introducing similar genre. Тэгээд ер нь бол яг манай хамтлаг 16 онд одоо ингээд уран бүтээлээ төлөвлөснөөс хойш одоо манай Монголд одоо миний харж мэдж байгаагаар бол хүмүүс сэрж явах шиг байна. Хүмүүс уран бүтээл хийж байна, гой зүйлийг хийж байна, гоё юм хийхийг хүсэж ирмэлцдэг. Өмнө тоглож байсан хамтлагууд буцаад нэгдэд тоглож байна. Уран зориг биднээс бол их авсан болтой байлээ. Since we started in 2016, I realized is that I think our genre waking up the Mongolian musical industry is that I realized is that there are a lot of people who come back to create more, you know, music and songs for the fans, which is great to see how it's almost reunited again to wake the other fellow artists, and you know, together we will develop this industry. Тэгээд ер нь юм зарцаа байдалтай байсан зүйлийг бид хүн гарч ирснээрээ бас ингээ хүмүүсийг ямар авиас бэлэгтэй вэ тэрийг мэдээд сэрээсэ гэдгийг нь одоо сэрээж гисэн гэж боддог. Тэгээд тэрэндээ бол их баяртай байгаа. I'm proud to say that, you know, it was a kind of stopping moment for, you know, and then I'm proud and happy to say we waked our fellow artists, and then together, you know, it's nice to realize, you know, how much we can do together. You know, for me personally, your music is grounding, but as well as uplifting. How do people in the world receive your music? Одоо ингээд танаа уран бүтээл маань ингээд хүмүүсийг сэтгэлийн ингээд тайвшруулдаг, тэгсэн мөрчлөөр бас ингээд оргиж чаддаг. Тэгээд тэр талаараа ингээд тайлбарлаад байгаа. Яаж ингээд хүмүүсийг ингээд тэрүүний хэлсэнчлэн маш олон төрлийн бас мессежүүд манай дуунууд нь багтдаг. Бас дуунууд манаас хоорондоо соёлтой холбоотой байдаг. Өвгдөөцийнхээ агуу сайхан хийж бүтээсэн зүйлийг мөн одоо ирээдүйд болох сайхан зүйлсийн тухай төсөөлж бас дууланд тий. Тэгээд яг хоо дууныхаа одоо онцлогтой зориулаад заримдаа ингээ удаан дөргөө дуунууд мөн ерөнхийдөө одоо манай HUNNU рок жанрын бас нэг онцлог бол тий бүх төрлийн хүмүүс сонсох боломжтой. Одоо нэг наснаас тий 80 настай өгшин хүртлээ ингээ бүх хүмүүс ингээ сонсдог. Тийм гэдэг утгаараа бас онцлогтой. So usually our songs are usually connected to one another. It's all about, you know, heritage from our ancestor and the power and the energy messages we're trying to send it and put it in our songs. And then, you know, our genre is it's one of the advantages that everybody can listen to our music, you know, and understand it. From 1 year old to 80 years old can hear it and then just connect with our songs. I also noticed that you've cooperated with very interesting artists, like for example Bill from Alice in Chains or Lizzie from Hailstorm. Whose idea was that? It was amazing, by the way. Бас эдгээр нөгөө дурдсан нөгөө уран бүтээлчтэй хамтарч бүтээл гаргасан. Тэгээд энэ гайхалтай биш гэж ямар энэ яаж бүтсэн бэ? Одоо энэ санаа одоо хаанаас гарч ирв? Бид бүгдийн бас хамтарч ажилладаг Better Noise Music гэх манай лейбл байгаа. Мөн бас манай менежментийн багийнхан бид бүгд бас хоорондоо ярилцаад энэ бас уран бүтээлийн санаанууд бас гарч ирсэн. Тэгээд гайхалтай System of Down хамтлагийн Serge Tankian, мөн Alice in Chains-ийн William Duval, Jacoby, Papa Roach, Lizzie Hailstorm гэх мэт одоо гайхалтай уран бүтээлчтэй хамт ингээд уран бүтээл төрсөн. Бид бүгдийн хувьд маш нэр төрийн эрэг. Дээрээс нь бас бид бүхний Rumble of Thunder цомгийн deluxe хөлбөр дөнгөж саяхан гарлаа. Мөн дээрээс бас LP-тэй бас хамтарч бид бүхэн Mother Nature дуугаа дуулсан. Энэ тэгэхээр HUNNU rock тий HUNNU rock урсгал маань бол зах хязгааргүй одоо хөгжсөөр байна. So you know, it's usually go through our label company, and then, you know, during the discussions, you know, with our label and management productions, and you know, such as you mentioned before, but we also System of Down and Jacoby, Lizzie, and Papa Roach, and also just to mention our deluxe version of our Rumble of Thunder, we sang with our beloved LP. We sang our version of new
version of Mother Nature. And you know, I want to use this moment to just want to thank. It's an honor work with our beloved, artists. So you have released so far 2 albums. Одоо 2 альбом гаргасан байгаа юу. Okay. Today's show, will you play songs from both? Өнөөдөр орой та бүхэн маань 2 альбомоос хоёулангаас нь тоглох уу дуунууд. Тэг нь хоёр альбомныхаа одоо шилээвэр дуунуудаас сонгосон лист гаргасан байгаа. We made a list, set list from both of the albums. Okay. How many people are there on the stage? Тайзан дээр хэдэн хүн байх вэ? 8 удаа. All 8. Oh my God, 8. Okay, so you need a big stage, right? Та бүхэн бүр ингээд том тайз хэрэгтэй байна те. Ahoy, Masters of Rock! Бид бүхэн удахгүй тайзан дээр гарах гэж байна. Тэгээд гал гарсан шоугаараа орой уулзцгаая. Бид